Yeah, so some of the leaders walijitokeza tu asubuhi kwa maandamano na tukaona some of them walikuwa arrested. Tumesema kina Senator Mazayo, Honorable Amina Mnyazi na MP pia wa Kilifi South wakuwa arrested pale, wakaenda wakajituliza. But also tumeona pia akina Sifuna wakiwa pale mbele wakichangamka and pia tukaona Sifuna akipuliziwa ile inaitwaje, tear gas. And I think hiyo part kidogo ilikuwa, should I say that it'll make some sense, kwa sababu wakina Sifuna they didn't have anything kwa mikono. Walikuwa kitu yenye walikuwa wamebeba ilikuwa ni chupa za maji. So like after wamemwagiwa ama kupuliziwa zile tear gas, niliona pia waliendelea pale mbele na wakaanza kufuata OCS wakimquestion, can you tell us what's happening, what have we done, why are you doing this to us? Na tumeona pia ile video kidogo OCS hakutaka hata kumulikwa na kamera, by the way. So yeye alikuwa tu anaenda akiingia ofisi hii akitoka akienda hivyo juu. Sasa it's like hakuwa na majibu ya kuuliza. And I think hiyo part inaweza sasa ikafanya watu wa Azimio nafikiria wakakuwa na nguvu zaidi, because kwa nini tear gas itumike pale kama pale, yet these leaders hawakuwa na issue yote, hawakuwa wamebeba silaha zozote. So I think hapo kidogo kunaweza kuwa na issues. But tukiangalia pia the other side, Kisumu kule haikuwa peaceful vile, because tumeona katika offices zile za UDA pale Kisumu jamaa wameweza kutia moto pale, na pia kuna gari ambayo ilikuwa iko pale pia ikaweza kuchomwa, which I think is a very bad gesture. And I think haitakuwa inaendea vizuri watu wa Azimio, because you see anything that happens ambayo itakuwa tu iko negative kwa hii siku ya leo, definitely hiyo shida yote ama lawama zote zitakuwa zinabebwa na watu wa Azimio. So I think ile picha yenye imeonekana ama kile kivideo chenye kilichukuliwa pale ofisi ya UDA ikiteketezwa, hiyo sasa Azimio sasa hapo sijui atajitetea vipi, but inakuwa sasa iko hivyo. And again I think kuna watu wengine walijaribu kutumia maneno mabaya kidogo, wakawa wamesema baadhi ya watu wakitaja kabila, na nimeona pia bwana mmoja pale Miguna alijitokeza akasema no, this is not about watu fulani, it's all about some individuals, si kabila fulani, hawa ni watu wenyewe tu, because utataja makabila uingize kila mtu, yet kuna watu wengine wa kabila hilo pia hawajajihusisha kabisa na kitu kama hiyo. So I think ile ya wabunge kidogo ilikuwa ina make sense, but hawa watu wengine wafuasi kidogo hakukuwa na picha mzuri kabisa side hiyo. So sijui mpenzi mtazamaji, wewe unaona vipi hizi political temperatures vile zinavosonga? Do you think kuna issues zenye tunatakiwa tuziangalie, ama wewe maoni yako ni yapi tu generally kwa issues zenye zimekuwa tu zikitokea, and more specifically for the demonstrations zenye tumekuwa tukiziona zikifanyika, kulingana na yale mawili matatu ambayo umeona yakitokea? I don't know what maybe you might be thinking of. Kindly share with us your comments pale, na tutaweza kuzipitia kabla nitoke katika studio zetu. So pia kukakuwa na vituko tu vingi ambavyo vimeonekana. Kama tulivyosema, kuna wale jamaa walikuwa ni kushindana, nafikiria mheshimiwa rais alivyo not mheshimiwa rais leo sijasikia speech yake, but I think ile sasa ile mbogi tight ile ya mzee Odinga ilivyoingia, hiyo time ya speech pia kulikuwa na vituko kiasi, kabla wamalizie. So we've seen who is this famous guy anaitwa Wajakoya, the famous guy Wajakoya bwana alitokea pale akaonekana ako very strong akiambia watu hapo. I think producer atakuwa anatuonyesha ile video hapo,
balaa tena hapo, ikawa ni balaa bwana. Lakini sasa see some of these things bwana, vitu zina happen bwana, inakuwa vitu kidogo niseme kama Jack Wanja acheke alafu asema this is not a laughing matter, but I think it is. You see, wakati wewe kama kiongozi ukituambia kwamba you are ready to die, halafu umeanza kuona sasa kule vilipuzi vinaanza kutokea, wewe you are the first one unajiingiza kwa gari. Wote hapo wakiwa, I think hapo kando kulikuwa kuna nani, is it Ledama yule wote wakajiingiza kwa magari. Now the question now you're supposed to imagine sasa mimi na wewe the common mwananchi, because sisi ndio obvious tuko mbele wakati wa maandamano kama vile tulivyoona tangu asubuhi tuko hapo, sisi ndio tumekuwa tukikimbizana na askari. Now you can imagine such a thing yenye imetokea hapo. Jamaa amesema they are ready to die, ghafla wakajiingiza kwa magari wote. Wale wananchi sasa wa kawaida ambao walikuwa tu pale nje sasa walikuwa wanatakiwa kufanya nini? So you can imagine zile kama ni kipigo ni nini, sasa ni wananchi wale wa kawaida wanapitia wao wenyewe, imagine. So kitu inaendelea wanaendelea kuhangaika wao peke yao. Alafu mwisho wa siku bado tutaambiwa sisi tunafanya nini? The guys are claiming that they are fighting for our rights blah blah blah, but again let me not say much about it. Ni unajua sasa kuna vitu zingine hapa usije ukasema mimi ndio nimekukataza uende kwa maandamano, but that is what has been happening. Aya, issue nyingine sasa, Raila pia alivyofika kipiana speech, what has he said? Because I think mimi nikisikiza huko mwisho tu nilisikia akisema serikali ni waoga. Serikali ni waoga. Let us meet again on Monday. So I don't know. I think it's high time now you share with us your comments. Ndio sasa tujue wewe unafikiria vipi. But I think just tell us what you think. Just tell us what you think. Tupitie hizo comments alafu we'll come back and look at what Raila Amolo Odinga was saying hapo kwa speech yake. Alafu tuone tu venye kutaenda, because sasa hii maisha bwana, hii maisha inakaa vitu zingine ambazo kuna complications. So just give us your comments, tuone vile kunavosonga hapo, alafu tumalizie na ile part ambayo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameweza kupeana ile speech yake ama yale maelekezi yake going forward. But I should say that I think if we are to copy kile kitu yenye imekuwa ikihappen kule kwa wenzetu, I think inaweza kuwa fiti zaidi rather than just kuketi na kufanya zile vitu tunasema we are doing it vile venye tu tunataka ama venye tu tumezoea. I think kidogo haituendei vizuri sana. So just keep your comments coming, tukizipitia hizo comments ili kwamba tuweze kusonga mbele pamoja na tuone vile ambavyo kusonga. Yeah, so allow me to go through your comments. Remember we are live on YouTube at Vito Africa. Na vile you can always share with us what you think through our social media handles. Twitter unatupata pale at Vito Africa 1 and Facebook at Vito Africa. Tuko pale uweze kutufuatilia na tuweze kushare zaidi. So wakati nikienda kusoma comments zako mpenzi mtazamaji, pia tuanze kufikiria vile Raila Amolo Odinga alikuwa na tuseme kama tunaonaje. Still you can comment on zile vitu zenye zimekuwa zikitokea. For example, ile kesi ya kina Madzayo kuwa arrested, what do you think? Is it fair enough? Akina Sifuna wakipuliziwa vilipuzi vile tear gas, is it fair enough? Ofisi za UDA pale Kisumu zikichomwa, was that fair enough? Unajua, na vile vitu vingi ambavyo umeona. Just tell us what you think, because demonstration ni kama ziko hapa to stay according to what serikali. UDA ni serikali na Azimio haikuwa na right ya kuharibu any property. I think that's why watu wengi walikuwa
hawangependelea sana. I think some of the governors wenye ongea, I think last time also Governor Sakaja alikuwa anasema is not ready kuona maandamano ikihappen pale Nairobi. Only that I think Nairobi is bigger than the county government, sorry to say so. But I think I agree with Brandon kwamba si dhani kama ni picha mzuri. James Jomba amesema Wajakoya we are ready to die, alafu akaingia kwa gari, alafu mnawacha nyinyi wa Kenya wazalendo hapo mpitie mapito. You can imagine bwana. Ndio tunasema vitu zingine hata kama unaenda bwana. Hii kuenda bwana, acha kuenda blindly bwana. Sasa imagine jamaa anakuambia tu live up. And I think that was shout, but wako kwao yeye akaingia. Sasa wenye walikuwa nje chenye walikuwa nakipata wao ndo wanajua bwana. Prince Eddie akasema halo Vito, kwani maandamano yalikuwa leo wase? Prince Eddie huyu ni kama alilala nchi nyingine. Maandamano ilikuwa leo bwana. Maandamano ilikuwa leo na vituko zili happen. Rama Athman Bakari alisema Raila should come out clearly with all these demos. Kama anataka kazi asema asisumbue wa Kenya, na akipata kazi ananyamaza ongei tena. But I think Raila Amolo Odinga has been saying that hakuna kazi anataka, hataki handshake. And on the same, I think His Excellency the President also amesema kwamba is not ready for such a thing. So hapa wamesema okay, both the sides wanakataa, wako na misimamo ile inaitwa misimamo thabiti. And that's why PLO Lumumba alisema hiyo aliita fantasy fantasy magoria, kwamba hiyo misimamo thabiti natakiwa ivunjwe. And again I think I liked those of you who have been doing ile conversation yenye PLO alikuwa akiongea pale. He just stated it clearly that I think maybe tuseme the opposition side wanataka kutumia advantage. Wanataka kutumia advantage kwamba they have a huge following. So hiyo kitu kidogo imekuwa ikiwabeba vitu tofauti, ndio wanataka kutumia vitu ambazo kidogo zinaweza tupeleka vibaya. And I remember he said that he wrote a letter to the both parties akiwaambia kidogo if possible walegeze misimamo, waongee. They need to settle his scores once and for all, ili kwamba wa Kenya wakaenjoy hii life. Otherwise tukiendelea tu kukaa tu hivi na kuendelea kushindana day after the other, then tutakuwa tu sisi wenyewe ndio tunajichomea. Tuendelee pale na comments na Prince Eddie wamesema na Kisumu wameamua. Kisumu wameamua, but wameamua vibaya because there is no way that tutachoma property. Ukiharibu property, of course kwa constitution imesema demonstration, picketing, hizo zinakuwa allowed. Ndio zinakuwa allowed, but they should be peaceful. And that's why we started by sharing with you a video hapo watu wakiuziwa mawe. And we've said, unajua kuna pahali watu like ile time Raila akipiana speech yake pale, all of a sudden unaona kuna matia gas. Time Wajakoya akiongea, all of a sudden matia gas. So at some point, ama ukiangalia from one side utasema kwamba maybe the police officers hawakutaka wale jamaa waongee. But you never know kama jamaa walikuwa wamebeba mawe, because umeona kama ile jamaa kirusha matia gas, jamaa wanatoa mawe na wanarusha mawe, inarushwa kama mvua. So you can imagine hizi mawe zilikuwa zimewekwa wapi. So most likely wananchi wenzetu wamekuwa wakianzisha fujo pale kwenye askari wako, then askari wakirusha tear gas ina affect everyone. You see, that is the problem. And that's why unatakiwa kama ni demonstrations zinafanywa, at least watu wawe wamejipanga, ikuwe ni kitu inaeleweka, mjue ni nani anaenda wapi. Otherwise kubeba tu watu twendeni demonstration, ujui mtu alilala vipi, ujui mtu anafikiria vipi. So that's why wengine they end up kuharibia amani za watu. Prince Eddie 254 amesema baba alisema maandamano yawe ya amani, mbona kuharibu manyumba za serikali iliyo madarakani? Why? That's the question that we need to ask ourselves. If this was at all a peaceful demonstration, then why do we have such cases? And the problem is you'll never see Raila Odinga akikashifu kitendo kama kile. He will never do that. He is very fast kwa kuongea kwamba serikali
inatumia askari vibaya, wametumiwa askari, wamepigwa, wamefanyiwa nini, but ile maovu yenye watu wake wanafanya, he'll never talk about that unless sasa amebadilika. Maybe tutaona hivyo akiongea hivyo. Wanje amesema nimesikitishwa na video ya msee aliyekatwa miguu, ameamka vizuri na miguu yake, juu ya maandamano anamaliza siku na miguu nusu. Imagine. Yeah, that was too bad. I think we decided not to share such a video. Pengine haingekuwa mzuri sana kwa viewers wetu, but I think that's the worst part again yenye tunaanza kuona. Let's pray that maybe hizi vitu zisisonge zaidi zikafikia wengine wakaanza kupoteza maisha, because I think si picha mzuri, si kitu kizuri. After all, unaenda kufaitia kitu yenye leo jamaa wakiitwa handshake hautaenda, my friend, you will never be. In fact, wewe hautajua. The next day tu utawaona wakichekiana, wakiitana brothers. And we saw this is not the first time that we are seeing this. Tuliona hiyo time mpaka tukaanza kuleta the new term handshake. We saw that. Watu after wameteseka, then all of a sudden wakakuja my brother, my brother, my brother. Wale waliokuwa wakiandamana, waliokuwa wamepoteza familia zao, waliokuwa wamepoteza property yao, what happened? Nothing. Hakuna stories za compensation, hakuna kitu. So you end up shouting, vile utaongea, uongee, umalize, uchoke, usubirie tena, uambiwe demonstration, uende. Alafu ukapata hizi mateso. I think that's too bad. We need to do something, man. We need to do something. Benjamin Katana amesema, what is happening in Africa? Mbona maandamano kwa nchi zote hizo? Is this normal? Ni sadfa gani hii ya maandamano ya nchi nyingi kwa siku moja? Zamani tukiwa shule kuna vitu ilikuwa unasoma alafu unasema ni sadfa za kubebana. Yani sadfa imetokea na imesadifika hivi na vile na vile. Sadfa za kubebana. So hii sijui kama ni sadfa ya namna gani kuona kwamba nchi zote hizi ziliamua kwamba siku ya leo zikaweze kudemonstrate. But I don't think it's a bad thing. I think ni communication inafanywa, ambayo si communication mbaya. However, I think when it comes to demonstration, hiyo ni mimi. When it comes to demonstration, I think our demands should be very clear. Very clear. Ndio tukisema it's a peaceful, ikuwe ni peaceful na kila mtu aamini kwamba this is a peaceful demonstration. Isikuwe ni kitu tu tunachangia lakini haina clear vision, haina clear agenda, haina clear demands. Because wakati tunaiweka ikiwa clear, I think hizo vitu zinakuwa straight sana. But kule kwenye tunaona hizo violence, nafikiria hizo vitu haziko clear sana. Ankacha amesema, we really can't go on like this as a country. Si mtu ukishindwa kura umeshindwa, ujipange next time. Because so far sijaelewa Raila analeta maandamano kwa nini. Mara Savas, IBC, Raila ongea anataka. Yes. And hiyo kitu pia nilitaka sasa tumalizie nao ule wakati tukiangalia sasa stories za Raila. So Raila akiongea pale, I think I've heard of, they are saying they have 5 demands. One, prices za bidhaa zishuke. A very genuine thing. But again, I think as much as it's very genuine, I think ni kitu yenye hata the MPs wanaweza shirikiana, both wa Azimio wa Kenya Kwanza, wakaidiscuss pale bungeni. You remember the other day wakiambua CDF sijui kiti imeondolewa? You remember what they did? Walishikana pamoja. They didn't say that we demonstrate for the CDF kiti because it benefits the citizens. Of course, that is what they've been convincing us, that ile pesa si wao ni sisi wananchi ndio tunafaidi. So they said they are fighting, and they are not fighting for their rights, but rather they are fighting for our rights. So if that's the case, why don't they use such a procedure? Pengine waende bunge wafanye hiyo maneno kule, then from there tuone vile maybe inaweza leta faida. Because I think some of these things zinaweza discussiwa huko na zikaleta mbolea. Kama CDF kiti waliregeshewa, kwa nini hizi vitu wasiongee na zikaangaliwa kwa kina? So I think sijui. Again, kama Anna alivyosema hapa, kuna hiyo story, akasema pia bado anataja sasa servers zifunguliwe. So is it about prices ama servers?
Now is it about the servers ama IBC sijui officials? Is it about IBC officials ama stories za raisi sijui si yeye mwenye alipigiwa kura? So I think the demands are not that much clear. They are not that much clear. And I know watu wa Azimio kama wanaangalia pengine wanaweza rusha mawe hata kwenye wako. But kama wewe una feel kama ziko clear, you can as well share with us. You state venye tu ziko vile ambavyo unaona, because Raila yeye alikuwa tu kitu tena tu mimi nimesikia ni hiyo ya kwamba serikali ni waoga, wametumia askari, wametumia tear gas, wametumia askari, that is what he is saying. Alafu akasema let us meet on Monday again kwa demonstrations. Sasa jamani, so itakuwa sasa hiyo ndio mtindo nimesikia. Every Monday is a holiday according to the Azimio people. Every Monday is a holiday. Watu watakuwa wanaingia streets, wale wa kuchomewa manyumba wachomewe. So you can imagine, are we ready as a country, hata kama ni hizo temperatures za politics zimepanda hivyo? Kwani do we need to do that each and every time after every elections? Ni hivyo sasa, ni hivyo Kenyans, hiyo kitu ni sisi. Wisecom media wamesema hapa Kenya neno peaceful na demonstration haviwezi endana kwa sentence moja. Havijawahi, si ndio? Havijawahi endana. And by the way, we were having some random discussions out there, and some people were saying, now suppose the askaris wangesimama tu the whole day wakawaangalia hawa watu, kwani nini ingefanyika? So I was actually challenging them. Kama wewe umeona jamaa wamebeba mawe, wewe unafikiria wao jamaa walinyamaza tu so askari wakaamua wacha tu wachafue? Mimi I'm certainly sure. Unaona kuna gari ya Nation Media, by the way, Nation Media ikapigwa mawe. Kuna there was another video also. Kuna gari moja imemiminiwa mawe, kumiminiwa mawe. You can imagine. Gari inamiminiwa mawe, yani ile yani hakuna. Sasa itakuwa ni kosa gani kubwa ambayo yule mwenye gari pengine amefanya ndio sasa ile mawe imiminwe kiasi kile? So you can imagine, there is nothing like peaceful demonstrations zenye zinaweza fanyika nadhani tukipeleka na stories za politics. The peaceful demonstrations zenye tumekuwa tukiziona zikifanyika sana sana ni pengine za organizations. Unajua organizations wao wakikuja na demands zao wanazileta tu peacefully. Wafanye kama ka walk, wa present maybe hizo memos zao kwa the offices zenye walikuwa wanalenga. Otherwise hizi zingine zenye ziko politically instigated, I think hiyo kitu ni ndoto. Johanta amesema Wajakoya ameonyesha unafiki wa viongozi wetu. What revolution do they want? Kwani hizo bei za unga hawawezi kuzidebate bungeni wakaamua huko? Au hakuna sheria kama hiyo? Hawa kuna kitu hawatuambii. Yeah, you can imagine. I'm still thinking about the Wajakoya issue bwana. The Wajakoya issue. Jamaa anawaambia I am ready to die, halafu anajificha kwa mawe, anajificha kwa mawe. I can see my producer hapa anasema ile video ya ile mawe gari kimiminiwa mawe. I think yeah, you can see. So look at that. You can imagine. Is that what we call a peaceful demonstration? Ile mawe ilitoka wapi, saa ngapi, kwa nini gari kama hiyo ipurwe? Unajua kuna vitu zingine zenye tunajifanyia ambazo hazieleweki. Yes, so back to Johanta's comment hapa. Wajakoya, you can imagine, amekwambia he is ready to die, alafu anajificha asipatwe na tear gas, anajificha. Hey. So what revolution? Ameuliza what revolution? Probably there is something that we don't know. Pengine yenye wanataka sijui, maybe we'll know that in due course. Johanta pia karudi akasema Wisecom media ni grammatical error kuzieka kwa sentence moja. That means ile ya peaceful na demonstration amesema it's an error hapa Kenya kuwekwa kwa sentence moja. I think I might agree with you people. Nafikiria ni ukweli. Lina Karembo anasema ama kuna mtu mmoja anasponsor hizi demos za almost 7 African countries at once. God help us as Kenyans. As Kenyans we have so much to deal with and fight as Kenyans, not all these demos from Raila.
Yeah, so I think sijui pengine kuna mtu ana sponsor, but hata tukiachana na stories za kusponsor, I think it's more of mtu kuwa responsible yeye kama yeye. Like one of us hapa amecomment akasema, you can imagine yule mtu mwenye ametoka nyumbani akiwa mzima asubuhi, whether alikuwa yeye ameparticipate kwa demonstration or not, but in one way or the other amepoteza miguu yake kwa sababu ya hayo maandamano. Kuna mtu ofisi pale imechomwa, gari imechomwa. Kuna mtu amepoteza mali yake yeye binafsi. Kuna mtu amepoteza kazi because ofisi ikichomwa, hapo unajua kuna vitu zenye zimepotea. Kuna kazi hapo zinaweza potea for quite some time, kipindi sijui waseme nini na ujue hakuna can you ensure uweke insurance ya demonstration, right? But I think si kitu poa. TRP hapa akasema Johanta, hiyo ndo hiyo sasa. Hiyo ya kwamba it's a grammatical error kusema kwamba we have a peaceful demonstration in Kenya. Lina Karembo amesema Raila ajue Mungu anamuona. Innocent people are losing their lives because of insensible demos. Si poa. Sawa. I hope Mheshimiwa Raila Odinga anaweza ona such comments, pengine atatuelewa. Prince Eddie 254 amesema congratulations to our governor of Kilifi County kukataa maandamano Kilifi County sababu ya utalii. So let's think twice Kenyans, wananchi wanaumia ikifika hapa. Yeah, I think and mpenzi mtazamaji, ukizidi kuangusha comments zako, I think I'll agree with what Prince Eddie amesema, and I think around 40, I think Prince Eddie aliona hiyo piece. Governor of Kilifi County alisema leo ni siku ya kazi, that is on Monday, ni siku ya kazi kama siku zingine na ni lazima watu waende kazi. So mpenzi mtazamaji, nafikiria wakati tukiendelea na hizi, because we've been told that every Monday tutakuwa tuko na hizi demos. So wakati demos zinaendelea, let us just think of ourselves. Let us try and reflect kila kitu yenye wewe unataka kama wewe, kila kitu unafeel kama unaweza fanya. I think the best way ungeniuliza, the best way ningekwambia achana kabisa na stories za maandamano, because at the end of the day probably mtu anafaitia kitu yenye hata wewe hujui, na yeye akipata yeye atatembea, wewe utaendelea kuteseka. So tuzidi kukuwa makini hapo, na if at all utaamua kuingia kwa such issues, basi ujue yale yenye anaweza kupata na ujipange kabisa. Hadi wiki inayokuja nimekuwa wako Emmanuel Gona. Tukutane.